Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da dawowa YouTube channel namu a series na Microsoft Excel. A bidiyon mu na yau za mu yi magana ne insha Allahu akan me ake nufi da Gridlines in Microsoft Excel. So Gridlines in Microsoft Excel, they are the lines that appear whenever you open the worksheet. Ma'ana kenan duk lokacin da mutum ya buɗe worksheet nashi a Excel, waɗannan line ɗin da ake kallon su nan da suka rarraba box daban-daban ɗin nan, like suka yi separating na different cells ɗin, su ne abin da ake kira Gridlines. So Gridline yana da amfani saboda it make your work to be easier whenever you are working with Excel. Misali idan kana so ka yi navigating na certain cell, za ka yi amfani da Gridline ne kawai, za ka clicking akan wancan cell ɗin zai kai ka. Saboda haka Gridline suna da amfani, suna taimakawa whenever mutum yana amfani a Microsoft Excel. Sannan kuma su Gridline ɗin yawanci gaskiya by default in mutum yana amfani da Microsoft Excel, it usually on. Yes, most of the times it used to be on. Default dama on ne. So idan mutum baya buƙatan shi, za ka iya ka je ka yi offing nashi. Saboda idan mutum yana amfani da Microsoft Excel, maybe sometimes baya son Gridlines, so ka ga zai je ya offing nashi. Amma misali a nan kun ga in mutum kamar yana so indicating na cell B2 ne, you can indicate it easily when the Gridline is on. So bai da amfani matuƙa gaskiya, ba wani cancan sosai ba ne, saboda idan mutum ya gama aikin shi ya printing na work nashi, baya appear a print sheet na mutum. So ba za mu ce yana da amfani wani cancan sosai ba, amma dai yana taimakawa wajen maida work naka ya zama faster and easier. Misali a nan idan muka yi typing na 1, kun ga mun yi enter, mun sa 2, mun yi enter, mun sa 3, mun yi enter. Misali idan za mu yi printing na wannan page ɗin, to line da muke kallo ya raba 1, 2 da 3 nan, it will not appear. Why? Because green line ɗin they are a kind of imaginary line ne in mutum zai yi printing. To misali bari mu yi printing na page ɗin nan mu gani. So kun ga gashi nan page namu a nan. So kawai 1, 2, 3 nan ne ya appear in our print preview, therefore Gridline bai appear a nan ba. So shi ne dai amfanin Gridline a taƙaice, it make your work to be faster and easier. To yanzu bari mu je mu nuna yanda za a yi turning off ko kuma on na Gridline ɗin. Saboda wannan bidiyon ɗin kawai akan Gridline ne, ba za mu yi shi wani mai tsayi sosai ba. A taƙaice ko in ce a gurguje shi ne abin da ake nufi da Gridline. To mutum in ya shiga wajen view, a nan ne zai ga gurin da aka rubuta show. Under show ɗin nan a nan za ka ga akwai formula bar, akwai heading, akwai ruler, akwai Gridlines. So if you don't want Gridlines, kawai za ka yi on ticking na box ɗin nan. Kun ga Gridline ya ɗauke, ba Gridline. Sannan in mutum yana so ya yi amfani without Gridline, zai ci gaba da amfanin shi. Misali a nan za mu zo mu ci gaba da rubuta 4. Kun ga we enter 5, we enter, shi kenan kuma za ka yi printing na work naka. Gashi nan the same thing. So Gridline they are just used to make work faster and easier, sannan to make very easy to navigate a certain cells whenever mutum yana amfani da Microsoft Excel. So a taƙaice dai wannan shi ne abin da za mu yi a bidiyon nan. Thank you very much for watching. Mun gode sosai matuƙa. A yi ƙoƙari a yi subscribing na channel namu saboda a ba mu ƙwarin gwiwa mu dinga sake bidiyoyi masu amfani. Thank you so much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.